We will start the concept of integer based word problems. Okay, how can we solve word problems which are based on integer? Okay, so first of all we have to understand that all the word problems that are based on integers has to have a particular sign. Okay, suppose every variable that has been given in the sum can have two alternatives. Okay, they can have two alternatives. Okay, that means profit. What is the alternative of profit? There is a loss. If we go up, then what is the alternative? Going down. Okay, তার মানে প্রতিটা ইন্টিজারের অঙ্কর ক্ষেত্রেই দেখবে যে একটা অল্টারনেটিভ কেস অ্যাক্ট করছে। কোথাও ধরো প্রফিট হচ্ছে, তাহলে যদি আমি প্রফিটটাকে পজিটিভ ধরি তাহলে লসটা কি হয়ে যাবে? লস উইল বি নেগেটিভ। সেম ভাবে যদি আমি গোয়িং ইস্টকে পজিটিভ ধরি তাহলে গোয়িং ওয়েস্ট কি হয়ে যাবে? নেগেটিভ। তো এইভাবে ইন্টিজারের কনসেপ্ট চলে। তাহলে আরো কিছু এক্সাম্পল দেখি। Okay, so similarly, if we consider east as positive, then west will be negative. Similarly, going above the sea level is positive, then going below the sea level is negative. Okay, and in the same way, if correct answer marks is positive, then incorrect answer marks will be negative. Okay, these are some of the concepts that we will be applying in our word problems based on integers. So let us look at an example. Okay, so the first sum, Sunita had rupees 1250 in her bank. Okay, she had rupees 1250, মানে ওর ব্যাংকে অলরেডি 1250 rupees আছে। On Monday she withdrew মানে তুলে নেওয়া, that means she took off some money from the bank, she took away some money. Okay, how much? 650. On Tuesday she deposited rupees 1100. Deposit means again giving some money in the bank, again keeping some money in the bank, and again withdrew rupees 875 on Wednesday. What was her account balance on Thursday? Means after so many transactions, what was the final balance that was in her bank account? That is what we will have to find here. Okay, so if we consider withdrawal as negative, and then we will have to consider deposits as positive. ঠিক আছে, সিম্পল ব্যাপার। তুলে নিলে টাকা কি হচ্ছে? কমে যাচ্ছে, আর জমা দিলে টাকা কি হচ্ছে? বেড়ে যাচ্ছে। ব্যাংকে 100 টাকা ছিল, আমি 2 টাকা তুলে নিলাম, তাহলে কত হলো? 2 টাকা কমে গেল ব্যাংক থেকে, 98 হলো। 98 এর পরে আমি আরো 5 টাকা জমা দিলাম, 5 রুপিস ডিপোজিট করলাম, তাহলে কি টাকাটা আবার বেড়ে গেল। কত হলো? 98 প্লাস 5, ওকে, 103। তো সেম ভাবে এখানেও আমরা একই কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করব, তো সেটা আমাকে লিখে নিতে হবে। ওকে, সো উই উইল রাইট ইন দিস ওয়ে, লেট মানি ডিপোজিটেড equals to positive and let money withdrawn equals to negative. Money deposited equals to positive and money withdrawn equals to negative. So now let us place all these as given in the question. Therefore, account balance on Thursday. So what was the original amount in the bank? 1250. Okay, withdrawal is negative, so minus 650. And then what happened? Then she again deposited 1100. That means deposit is positive, so plus 1100. And again withdrawal of 875. That means minus 875. Clear? So let us solve this. At first we do the addition and then we do the subtraction. Okay, 1250 plus 1100, যেগুলো প্লাস সাইন আছে একদিকে করে নিলাম, যেগুলো মাইনাস সাইন আছে সেগুলোকে একদিকে করে নিলাম। ঠিক আছে, তাহলে 1250 plus 1100 কত হচ্ছে? 051350. So this is actually 2350. Okay, 2350, 1 plus 1 2. ঠিক আছে, 1250 সাথে আরো 1000 টাকা যোগ করো, তার সাথে আরো 100 টাকা যোগ করো। ঠিক আছে, তার মানে 2350। এবার এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, দেখো এখানে কি হবে? মাইনাসে মাইনাসে অপারেশন কি হবে? মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে। তাহলে আমরা 650 আর 875 কে অ্যাড করে দেবো। তাহলে রাফে অ্যাড করে নাও 650 আর 875 কে, তাহলে কত হবে? 5 5 plus 7 12, 6 plus 8 14 plus 1 15. Clear? Okay, so 1525. and what will be the sign? দেখো লার্জার অ্যাবসলিউট ভ্যালু যার, সেটা আগে যে সাইনটা আছে সেটাই সাইন হবে, কারণ মাইনাস হচ্ছে। তাহলে 875 এর অ্যাবসলিউট ভ্যালু বড় 650 থেকে, তাহলে বড়র আগে যে সাইন সেই সাইনটাই বসবে। তাহলে কত আসলো? রুপিস মাইনাস করলে 875। ক্লিয়ার? রুপিস 825, সরি, রুপিস 825। ওকে,
তো আমি আরেকবার এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি পুরো সামটা, দেখে নাও। ওর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 1250 ছিল, প্রথমে উইথড্র করলো, তারপরে ডিপোজিট করলো, তারপরে আবার উইথড্র করলো, ঠিক আছে? তাহলে যেটা ডিপোজিট করেছে সেটাকে কি অ্যাজিউম করে নিচ্ছি? পজিটিভ। আর যেটা উইথড্র করেছে দ্যাট উই আর অ্যাজিউমিং অ্যাজ নেগেটিভ। ওকে, সো উই আর স্টার্টিং ফ্রম দ্য initial money she had in her bank 1250, after that withdrawal, therefore minus 650, যেটা withdraw নেগেটিভ কমে গেল, যেটা অ্যাড করছে সেটা পজিটিভ নিচ্ছি। ওকে, 1100 minus 875, জাস্ট বডমাস রুল অ্যাপ্লাই করে সলভ করে দিলাম। ক্লিয়ার? ওকে, সো দ্য নেক্সট সাম, a man purchased a fan for rupees 1300 and sold this for rupees 1380. তো পারচেস করাটা 1300 আর সেলিংটা কত? 1380. Okay, so we have to find what is his gain or loss. This is very important. Okay, we have to find what is his gain or loss. এবার দেখো, তাহলে we have to understand the concept of gain and loss. Okay, so price at which fan is purchased. So the purchasing price is also known as, this is known as the cost price. Okay, the purchasing price is also known as the cost price, and the price at which fan is sold is known as the selling price. Okay, is known as the selling price. সিম্পল ব্যাপারটা বোঝো, যদি তুমি কিছু একটা জিনিস পয়সা দিয়ে কেনো এবং সেটাকে তুমি সেল করলে, তারপরে ধরো তুমি ফ্যানটাকে 1300 রুপিস দিয়ে কিনেছো, তাহলে তোমার পকেট থেকে কত টাকা বেরিয়েছে? 1300 রুপিস বেরিয়েছে, এবং সেল করাচ্ছ তুমি কত টাকায়? 1380-তে। ইউ হ্যাভ সোল্ড ইট অ্যাট রুপিস 1380, সো ইউ উইল অবভিয়াসলি গেইন সাম এক্সট্রা মানি। তোমার পকেটে 1300 টাকা বেরিয়ে গেছিল ফ্যান কেনার সময়, তোমার পকেট থেকে 1300 টাকা বেরিয়ে গেছিল, আর যখন বিক্রি করলে তখন কত টাকা ফিরে এলো পকেটে? 1380। তা বিক্রি করার সময় বেশি টাকা পেলে। তাহলে অলওয়েজ রিমেম্বার, ইফ SP is more than CP, then there is a profit. Okay, SP is more than CP, then there is a profit. Clear? And in the same way, if the selling price is less than the cost price, then there is a loss. Obviously, ধরো তুমি 1300 টাকায় ফ্যানটা কিনেছিলে কিন্তু বিক্রি করতে পারলে 1200 টাকায়, তার মানে কি তোমার পকেট থেকে ইনিশিয়ালি 1300 বেরিয়ে গেছিল কেনার সময়, কিন্তু পকেটে যখন বিক্রি করলে তখন কত টাকা ফিরলো? তখন ফিরলো 1200 টাকা, তার মানে কি 100 টাকা কম ফিরেছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? তাহলে we can easily say that if the selling price is more than the cost price, that means we are getting more money upon selling the fan than what we had purchased the fan for. Okay, so then there is a profit because some extra money is coming into our pockets. In the same way, if selling price is less than the cost price, then there is a loss. Why? Because our purchasing price was more than that of which we could have sold the fan. Okay, so now in this case the cost price of the fan is rupees 1300 and the selling price of the fan is rupees 1380. Therefore SP is greater than CP, so there is gain. And how much is the gain? Gain equals to selling price minus cost price. Clear? Gain is the difference of the selling price and cost price. So what is the gain? Gain is rupees 1380 minus rupees 1300 equals to rupees 80. Okay, so this is the way to do this sum. Okay, so this sum can also be done in another method by using sign assumption method. Okay, that is, if we consider purchasing, let us consider purchasing equals to negative and selling equals to পজিটিভ। ওকে, কেন ধরলাম এটা? আমার পকেট থেকে টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে, সেটা আমার ক্ষতি হচ্ছে, তো সেটাকে আমি নেগেটিভ ধরে নিচ্ছি। আর সেলিংটাকে আমি কি ধরছি? পজিটিভ ধরছি, কারণ সেলিং করার পরে আমার পকেটে টাকা আসছে। ক্লিয়ার? কনসেপ্টটা বোঝা গেল? লেট আস অ্যাজিউম যে পারচেজিংটা নেগেটিভ এবং সেলিংটা পজিটিভ। ওকে, তাহলে পারচেজিং প্রাইস, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য পারচেজিং প্রাইস? minus rupees 1300, and what is the selling price? Selling price is plus rupees
1380. Therefore, what is the balance? The balance is minus 1300 plus 1380. Clear? So this is the balance rupees. So মাইনাস এ প্লাসে কি হবে মাইনাস, তাহলে মাইনাস করে দাও, 1380 অপারেশন হবে 1380 মাইনাস 1300 80 এলো। ক্লিয়ার? এবার বড়টার আগে কি সাইন পজিটিভ, তাহলে আমাদের অ্যান্সারেরও কি সাইন হবে পজিটিভ, প্লাস 80। ক্লিয়ার? বড়টার আগে যে সাইন সেটাই অ্যান্সারের সাইন হবে পজিটিভ। তাহলে প্লাস মিন্স গেইন। ওকে, দেয়ারফর দেয়ার ইজ আ গেইন অফ রুপিস 80। ওকে, তাহলে এইভাবে হতে পারতো যদি এবার সেলিং প্রাইসটা এখানে বেশি হয়ে যেত, এখানে দেখো সেলিং প্রাইসটা বেশি ছিল, আর যদি সেলিং প্রাইসটা কম হতো তাহলে কি হতো, এখানে নেগেটিভ আসতো, নেগেটিভ মানে লস। আর এখানেও দেখো সেম ভাবে এসপি যদি সিপির থেকে কম হয় তাহলে লস হতো। বোঝা গেল? ইউ ক্যান ডু এনি ওয়ান অফ দ্য মেথড which ever you find easier. Okay, so next sum is based on the concept of exceeds. Okay, so the question is, by how much does minus 4 exceed minus 13? What is the meaning? minus 4 minus 13 এর থেকে কত বড়? exceed মানে how much more. Okay, how much more? What is the meaning of exceed? It means how much more. Okay, so let us understand the concept of exceed. Okay, so in case of exceed we have to first check which is the greater integer and which is the smaller integer. So we clearly can see minus 4 is greater than minus 13, কারণ আমি আগেই বলেছি নেগেটিভ ইন্টিজারে যত ছোট নাম্বার হবে সেটা বড় হয়, আর যত বড় নাম্বারটা দেখতে লাগে মানে অ্যাবসলিউট ভ্যালু যত বড় হয় সেটা ছোট হয়। তো অবভিয়াসলি minus 4 is greater than minus 13. তো what is the question? minus 4 minus 13 এর থেকে কত বড়, মানে minus 4 minus 13 এর থেকে কত বড়? So simple logic is the required exceeding value is equal to greater integer minus smaller integer. ওকে, এটার কনসেপ্টটা কি হলো? সিম্পল ব্যাপার। ধরো আমি জিজ্ঞাসা করলাম 10 4 এর থেকে কত বড়, তাই না? বাই হাউ মাচ ডাজ 10 exceed 4? 10 4 এর থেকে কত বড়? 5 6 7 8 9 10। ওকে, দ্যাট মিনস 6 মোর, ইট ইজ 6 মোর দ্যান 4। তো কি করলাম? সিম্পল কনসেপ্ট, যেটা গ্রেটার ইন্টিজার তার থেকে স্মলার ইন্টিজারটা মাইনাস করে দাও, এটাই হচ্ছে কনসেপ্ট। ঠিক আছে? তাহলে হোয়াট ইজ দ্য গ্রেটার ইন্টিজার? minus 4 minus what is the smaller integer? The smaller integer is minus 13. Always remember যা হবে সাইন সমেত এটা মাইনাস করছি, ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে ইন্টিজার ইটসেলফ, দিস ইজ minus 13 ইন্টিজার ইটসেলফ। minus 4 minus 13 হলে কিন্তু ভুল হয়ে যেত, যদি এখানে minus 4 minus 13 করতাম তাহলে পুরো ভুল হয়ে যেত। কেন? কারণ আমি এখানে দুটোকে সাবট্রাক্টই করিনি। ওকে, কিন্তু এখানে দেখো গ্রেটার ইন্টিজার মাইনাস স্মলার ইন্টিজার, তো গ্রেটার ইন্টিজারটা minus 4 সেটা বসালাম, মাইনাস স্মলার ইন্টিজার সেটা minus 13 সেটাও আমরা বসিয়ে দিলাম। তাহলে কত হবে? minus 4 মাইনাসে এখানে কিছু নেই মানে সামনে প্লাস সাইন, তাহলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস, মাইনাসে মাইনাসে প্লাস, which is equals to how much? Which is equals to plus 9. Okay, this is equal to plus 9. মাইনাসে প্লাসে মাইনাস, 13 minus 4 করলে 9 হয়, বড়টার আগে প্লাস সাইন, তাই অ্যান্সারও কি হবে? প্লাস সাইন হবে। তো how much does exceed? So how will we write the answer? The answer is minus 4 exceeds minus 13 by plus 9. This is the answer. Clear? This is the concept of exceeds. Okay, so the next question, what must be subtracted from 7 to get minus 6? মানে 7 এর থেকে কত সাবট্রাক্ট করলে আমরা minus 6 পাবো? মানে 7 minus how much will give us minus 6? This is the question. Okay, 7 minus how much will give us minus 6? So we will use the same concept. Find the greater number, find the smaller integer. Okay, greater and smaller integer টা খুঁজে নেব। So therefore 7, which is actually plus 7, is greater than minus 6. তো 7 এর থেকে কত মাইনাস করলে আমরা minus 6 এ পৌঁছাবো? তো কি হবে? Therefore required number is greater integer minus smaller integer.
তাই তো? যেমন সিম্পল এক্সাম্পল, তোমার কাছে 10টা পেন আছে, 10টা পেনের থেকে কটা পেন কমিয়ে দিলে 3টে পেন থাকবে, তাই তো? 10টা পেন আছে তোমার কাছে, 10টা পেনের থেকে কতগুলো পেন কমিয়ে দিলে 3টে পেন থাকবে। তুমি কমাচ্ছ, 10এর থেকে একটা কমালো, কটা থাকলো? 9টা, 2টো কমালে, তার মানে কমছে কমছে কমতে 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 দেখবে যখন তুমি 7খানা পেন দিয়ে দেবে তখন তোমার কাছে 3টে পেন থাকবে। ক্লিয়ার? দ্যাট মিনস what is the required number? The greater integer minus smaller integer. So how much or what number must be subtracted from 7 to get minus 6? 7 minus 6. Okay, so let us consider plus 7 minus 6. তাহলে বাইরে কিছু নেই মানে প্লাস, তাহলে প্লাসে প্লাসে প্লাস, মাইনাসে মাইনাসে প্লাস। সো প্লাস 7 প্লাস 6 অপারেশন কি হবে? অ্যাডিশন। 7 প্লাস 6 13, বড়টার আগে প্লাস সাইন, তাহলে অ্যান্সার হবে কত? প্লাস 13। তাহলে what will be the answer? Plus 13 must be subtracted from 7 to get minus 6. Clear? Okay, so let us do this sum. The sum of two integers is minus 11. Okay, the sum of two integers is minus 11. মানে দুটো ইন্টিজারকে অ্যাড করে আমরা কত পেয়েছি অ্যান্সার? minus 11. যে কোনো দুটো ইন্টিজার হতে পারে, আমরা জানি না কি কি বলে দিয়েছে। if one of them is 5, মানে one of the integer which was added was 5, we have to find the other integer. That means 5 এর সাথে কিছু একটা এমন অ্যাড করেছি যেটা করে আমাদের কত এসছে? minus 11. ওই কিছু একটা আমাদেরকে খুঁজতে হবে, ঠিক আছে? তো খুবই সিম্পল, তাহলে লিখি। দ্যাট মিনস হোয়াট ইজ বিং আস্কড? 5 প্লাস অ্যান ইন্টিজার ইকুয়ালস টু minus 11. We have to find this integer. তা কিভাবে করব? সিম্পল, সাম মাইনাস গিভেন ইন্টিজার gives us the required integer. তাহলে সাম মাইনাস গিভেন ইন্টিজার gives us the required integer. What is the reason behind it? Let us understand. Okay, so suppose sum of 4 and 3 is 7. That means 4 plus 3 is 7. তাই তো? তো ধরো আমি বলে দিয়েছি 4 এর সাথে কত অ্যাড করলে, এটা আমি জানি না, এটা কোয়েশ্চেন মার্ক। 4 এর সাথে কত অ্যাড করলে 7 পাবো, তাহলে কি করে পাবো? 7 minus 4 which gives 3, isn't it? তার মানে দেখো, সামের থেকে গিভেন ইন্টিজারটা যদি আমরা সাবট্রাক্ট করি তাহলে আমাদের রিকোয়ার্ড ইন্টিজারটা বেরিয়ে যায়। সো এখানেও একই কাজ করব, সামটা বলে দিয়েছে কত? -11, আর গিভেন ইন্টিজার ইজ 5। সো হোয়াট ইজ দ্য রিকোয়ার্ড ইন্টিজার? সাম মাইনাস গিভেন ইন্টিজার। ওকে, সো সাম ইজ -11 মাইনাস গিভেন ইন্টিজার ইজ +5। সো বাইরে কিছু নেই মানে প্লাস, প্লাসে মাইনাসে -11, মাইনাসে প্লাসে -5, মাইনাসে মাইনাসে অপারেশন কি হবে? প্লাস। তাহলে 11 + 5 করলে কত হয়? 16। বসিয়ে দিলাম 16, বড়টার আগে কি সাইন? 11-র আগে মাইনাস, তাহলে অ্যান্সারও কত হবে? মাইনাস সাইন। ওকে, সো দ্য আদার ইন্টিজার is -16. This is our answer. Clear? Okay, so let us proceed to the next sum. A man starts from his home and drives 169 km to the east, then 192 km to the west. That means the man at first drove towards the east and then he drove towards the west. So what has been asked? How far is he from his home and is in which direction? So একটা স্কিম্যাটিক বানিয়ে নিই। তাহলে এটা ধরো ওর হোম, ঠিক আছে? হোম থেকে ও ফার্স্টে স্টার্ট করছে, তো হোম থেকে স্টার্ট করলো, ফার্স্টে কোন ডিরেকশনে গেল? 169 km টু দ্য ইস্ট। তাহলে দিস ইজ ইস্ট। হাউ মাচ ডাজ হি মুভ? 169 km. He reaches at this point and then what does he do? He travels 192 km to the west. Then from here he travels again 192 km to the west. So how far is he from his home and in which direction? So we will use sign assumption. Let distance traveled east equals to positive and let distance traveled towards west equals to negative. Short লিখলাম, হ্যাঁ, towards লিখছি না, negative. So therefore total distance covered by the man what is the total distance covered by the man? Equals to plus
169 because it is towards the east, positive, minus how much? 192. Okay, so this is the total distance. তাহলে what is the total distance? মাঝে কি সাইন হবে? প্লাস সাইন। টোটাল ডিস্টেন্স বার করছি, তাহলে প্লাস 169 প্লাস মাইনাস 192, ইউনিট ইজ কিলোমিটার। তাহলে প্লাসে প্লাসে প্লাস, প্লাসে মাইনাসে মাইনাস 192। তাহলে অপারেশনটা কি হবে? প্লাসে মাইনাসে মাইনাস, তাহলে 192 মাইনাস 169 করে দেখি, তাহলে 3 to 23, so this is 23। বড়টার আগে কি সাইন আছে? মাইনাস, তাহলে অ্যান্সারে কত হবে? মাইনাস সাইন, তাহলে মাইনাস 23 কিলোমিটার। তো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ মাইনাস 23? মাইনাস মিন্স টুয়ার্ডস দ্য ওয়েস্ট, therefore negative means towards west. So what will be the answer? The answer will be the man traveled 23 kilometer from his home towards west. Clear? So this is the way to do this sum. Okay, so let us proceed to this sum. Add the product of minus 13 and minus 17 to the quotient of minus 187 and minus 11. তার মানে কি বলছে? minus 13 আর minus 17 এর যে প্রোডাক্টটা বেরোবে সেইটাকে আমরা minus 187 আর minus and 11 এর যে কোশেন্ট বেরোবে সেটার সাথে অ্যাড করে দেবো। তার মানে এটার প্রোডাক্ট আর এটা ডিভিশন করে যে অ্যান্সারটা বেরোবে দ্যাট উইল বি অ্যাডেড। সো লেট আস ফাইন্ড দ্য প্রোডাক্ট ফার্স্ট। তাহলে প্রোডাক্ট অফ minus 13 and minus 17 equals to minus 13 into minus 17। তাহলে কি হবে? মাইনাসে 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 কি হয়ে যায়? প্লাস। প্রোডাক্টটা আমরা বড় ছোট দেখি না। সো দিস ইজ 221। ওকে, সো লেট আস ফাইন্ড দ্য কোশেন্ট অফ minus 187 and 11। তাহলে কোশেন্ট অফ minus 187 and 11 which is equals to minus 187 by plus 11। তো মাইনাসে প্লাসে কি হয়ে যায়? মাইনাস 11 ডিভাইডেড বাই কত? 11 ones are 11, 77, 11 7 there, so minus how much? Minus 17. Clear? So therefore according to question we have to add these two results. Therefore required sum is equals to plus 221 plus minus 17। so plus a plus 221 plus a minus 17। অপারেশন কি হবে? প্লাসে মাইনাসে মাইনাস, তাহলে 221 minus 17 করে দিই, কত আসছে? 204। তাহলে 204, বড়টার আগে প্লাস সাইন, তাহলে অ্যান্সার হয়ে যাবে প্লাস 204। ক্লিয়ার?